Sejam muito bem-vindos a esse nosso evento, uma iniciativa do Grupo de Pesquisa em Ética e Bioética, pertencente ao curso de Filosofia e ao Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura, ambos pertencentes ao Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O evento este ano conta com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior, da CAPES, e da Sociedade Paulista de Bioética. É com muita alegria e satisfação que recebemos a todos nessa noite para esse evento, que é uma referência já na comunidade acadêmica, no que tange às reflexões sobre a bioética. O 7º encontro e o 2º simpósio internacional dão continuidade aos realizados anteriormente, desde o ano de 2007, e reuniram inúmeros participantes interessados nos novos rumos e desafios da bioética, agora na sociedade contemporânea. E, nesse sentido, de hoje até quinta-feira, iremos refletir e debater os temas mais emergentes da área de bioética, por meio de orais. E para dar início a esse evento, eu convido para compor a mesa solene, a mesa de abertura, a professora doutora Marili Moreira da Silva Vieira, pró-reitora de Graduação e Assuntos Acadêmicos, neste ato representando o magnífico reitor, professor doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto. Convido também para compor a mesa o professor doutor Ítalo Francisco Curcio, coordenador do curso de Pedagogia, neste ato representando o diretor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia, professor doutor Marcel Mendes. Convidamos também o professor doutor Edson Almeida, presidente da Sociedade de Bioética de São Paulo. Convidamos também o doutor Reinaldo Ayer, neste ato representando o professor doutor Dirceu Greco, presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. O professor Reinaldo, ele é o vice-presidente da sociedade. Convidamos ainda para compor a mesa o doutor Flávio Dantas, neste ato representando o professor doutor Mário Jorge, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Convido a mesa para se assentar. E agora, neste momento, por sermos uma instituição confessional, convido o doutor Gildásio Reis, capelão universitário, para nos levar a um momento de reflexão bíblica. A mesa pode se sentar. Meus queridos amigos, e uma boa noite a todos. Parabéns por mais esse encontro, Congresso de Bioética. Cumprimento aqui a professora Marili. Em nome dela, eu estendo os cumprimentos a todos os membros já aqui devidamente nominados, compondo essa douta mesa. Cumprimento a todos os presentes, a alunos, professores, amigos. Quero fazer uma breve reflexão. Todos nós já conhecemos um pouco, temos informação da Grécia Antiga a respeito de Atenas e Esparta, que eram dois modelos de educação e com culturas bastante distintas, diferentes entre si. E quando a gente olha para Atenas, Atenas tinha um modelo de educação muito mais voltado para a questão política, objetivando assim preparar homens, pessoas, em especial os homens, para
a oratória. Então, eles eram treinados e preparados para serem oradores e serem políticos e dominarem a arte da fala e da oratória. Já em Esparta, o objetivo era outro. O objetivo da educação era preparar homens para serem homens guerreiros. Então, a ênfase era sempre no adestramento, no treinamento, na força física, enquanto Atenas a força era, o foco era no intelecto, em Esparta a força era no físico, nos músculos. Por isso que a educação em Esparta era muito rígida. Hoje nós temos, por exemplo, a expressão a educação é muito espartana, em razão de ser, às vezes, uma educação rígida. Agora, é de conhecimento, eu acredito que também de vocês, que em razão de, em Esparta, eles valorizarem tanto o físico e preparando assim as pessoas para a guerra, quando uma criança nascia, sendo ela doente ou com alguma deficiência, ela era morta. Não se mantinha a vida de um bebê doente ou de um bebê deficiente. Já que eles não valorizavam isso, então eles queriam investir realmente em alguém que pudesse dar um retorno para eles nas batalhas e nas guerras. Então, o infanticídio era praticado como um fator cultural em Esparta. Ao longo dos anos, ao longo das décadas seguintes, a gente vai tendo informação que em outras culturas o infanticídio também era algo visto como normal e não como algo que agredisse a nossa ética, a maneira como enxergamos a vida. A gente sabe que na China, por exemplo, o índice de assassinato de crianças ainda é alto. A gente tem informação que em alguns países da África, por exemplo, em Gana, há um costume ainda de que em anos de seca, com o objetivo então de sobrevivência, as crianças mais fracas, elas acabavam não recebendo a devida alimentação e assim elas morriam muito cedo. O método de controle, para não falar que nós estamos apenas pensando em alguma coisa muito distante, no Brasil nós temos algumas culturas indígenas que ainda praticam o infanticídio. A gente tem, por exemplo, na tribo Tapirapé, que é uma tribo que pratica esse como um controle de população, da população, quando se chegava ao quarto filho, esse quarto filho ele era assassinado também. Então a gente vê que a ética ela vai ganhando os seus contornos de cultura em cultura, e a gente entende que matar criança é um crime, que não é uma coisa ética, é um crime. Mas quando a gente ouve, por exemplo, e eu li uma matéria no jornal A Folha de São Paulo alguns anos atrás, e isso me marcou, e eu fiz questão de registrar isso, quando foi perguntado para um médico a questão do aborto. E ele então disse assim: eu faço aborto com o mesmo respeito com que faço uma cesárea. É um procedimento tão ético como uma cauterização. E aí alguém perguntou para ele o seguinte: então você faria o aborto na sua filha? Ele então respondeu dizendo: faria se ela considerasse a gravidez inoportuna ou por algum motivo qualquer. Eu mesmo, dizendo ele, eu mesmo já fiz 7 abortos de namoradas minhas que não podiam sustentar a gravidez. Então veja que aquilo que acontecia na cultura espartana não é muito diferente daquilo que estava acontecendo na vida desse médico. É um descaso com a vida. Eu sei que há posições divergentes em relação ao aborto,
Mas na nossa confissão cristã, na nossa confessionalidade cristã, o aborto para nós é um assassinato, né? É tirar a vida, sim, de um inocente. Mas podemos pensar em outro aspecto onde pessoas não valorizam a vida. Quem aqui não lembra de uma reportagem que saiu algum tempo atrás, não muito tempo, a respeito de um médico que fez, e aqui no hospital próximo, aqui em São Paulo, ele fez um dedo de silicone. Lembram disso? Ele fez um dedo de silicone e ele, então, pagava para os porteiros daquele hospital usarem o dedo dele para poder marcar a presença dele naquele hospital. Enquanto ele ganhava para poder trabalhar ali, todo mundo pensando que ele deu entrada para trabalhar naquele hospital, curando pessoas, cuidando de vidas. Ele estava numa praia, ou ele estava na piscina da casa dele, ou quem sabe ganhando dinheiro em um outro local, menos ali onde ele deveria estar. Isso também é uma questão ética. E assim, nós vivemos num país onde há tantas questões éticas que nos agridem. E quando mexem com a vida, quando mexem com a questão do valor da vida, isso atinge a todos nós. Seja quando atinge uma criança, quando mexe com um jovem ou com um idoso, isso sempre nos agride. E eu quero concluir lembrando aquilo que Lucas deixou registrado em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 17, verso 25, quando ele diz que Deus é o doador e o sustentador, o preservador da vida. Ou seja, Deus é aquele que dá a vida e é aquele que também vai preservar a vida. E toda vez que nós nos sentamos para discutir a questão da bioética, quando nós paramos para discutir a questão da ética em relação à vida, aquilo que é valoroso para nós, nós, de certa forma, estamos defendendo aquilo que Deus defende, a vida que Ele criou e a vida que Ele preserva. E a maneira como Deus está preservando a vida hoje, usando instrumentos, usando pessoas, usando, enfim, tudo aquilo que Ele pode usar como instrumento para poder preservar a vida que Ele criou. Que Deus abençoe esse encontro. Que Deus abençoe as palestras que teremos, e os nossos palestrantes, todos eles, e tenho certeza que em cada fala, em cada palestra que nós vamos ouvir durante esses dias, certamente vai poder contribuir para enraizar ainda mais em nosso coração a certeza que nós precisamos valorizar aquilo que Deus valoriza, a vida. Que Deus abençoe vocês e muito obrigado. Agradecemos as palavras do nosso capelão, Dr. Geudásio Reis, que neste ato representou o nosso chanceler, reverendo Davi Charles Gomes, que se encontra em viagem. Está na Índia, né, Geudásio? Está na Índia, né, em atividade pastoral. Agradecemos pela sempre importante reflexão. Eu gostaria agora de registrar a presença de alguns dos nossos coordenadores, professor Dr. Lamartine Gaspar de Oliveira, coordenador de extensão e educação continuada, bem-vindo, obrigado pela presença. Professor Christian Briali, coordenador do curso de Teologia, muito obrigado pela presença. Como esse evento ele é organizado e patrocinado também pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte, História da Cultura, do qual eu, professor Marcelo, sou o coordenador, estou aqui. Eu convido também o professor Roger Fernandes Campato, professor Dr. Roger, que é coordenador do curso de Filosofia. Acho que tem um lugarzinho na mesa ainda, né, Roger? Então, acompanhe a mesa conosco, que também o curso de Filosofia organiza o evento. Registro também a presença dos membros aqui da diversas diretorias, da Sociedade de Bioética de São Paulo, da Rede de Bioética. Agradecemos a presença de todos e demais autoridades. Para uma breve saudação, eu convido a nossa querida pró-reitora, a professora doutora Marili, para a sua saudação. Boa noite a todos. Cumprimento as autoridades da mesa, na pessoa do professor Dr. Ítalo.
Cumprimento os senhores professores, pesquisadores, alunos que estão aqui conosco nesta noite, para darmos início a uma jornada de 3 dias, que não é mais jornada, né? Um seminário e um simpósio de 3 dias para discutirmos os caminhos e os desafios da bioética. Uma área que nos desafia pelo seu caráter interdisciplinar, pela possibilidade de junção de discussões de pessoas de áreas tão diversas, filosofia, medicina, biologia, ciências biológicas, da saúde, sociologia, direito, psicologia, entre tantas outras áreas que sustentam essas discussões. Em nome do reitor, nós queremos dizer que apoiamos e estamos junto com vocês nestas trocas e desejamos que esses dias sejam profícuos, que possam contribuir para as suas pesquisas, para seus estudos, para o aprofundamento e divulgação desta área no nosso país e na nossa sociedade como um todo. Então, professores, parabéns pelo evento, parabéns pela organização, professor Paulo, professor Marcelo e professor Roger. Muito obrigado, professora Marili. Professor Dr. Ítalo, coordenador do curso de Pedagogia. Boa noite a todos, boa noite a todas. Em nome da doutora Marili, eu cumprimento todos os componentes da mesa. E em nome do Dr. Lukas Chandler, eu cumprimento todos os participantes deste simpósio que nós chamamos de segundo simpósio internacional de bioética da Universidade Presbiteriana Mackenzie e o 7º encontro. Eu trago a saudação do nosso digníssimo diretor, Dr. Marcel Mendes, que pede as suas desculpas por não poder estar aqui neste momento, por um compromisso que ele teve que assumir nesse mesmo horário. Então, eu, na qualidade de substituto eventual do Dr. Marcel, estou aqui representando e trago a saudação dele. Aproveito este momento para apresentar o nosso Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é uma das unidades acadêmicas desta universidade. O Centro de Educação, Filosofia e Teologia, que reúne 3 cursos de graduação na modalidade presencial, mas que também tem cursos de graduação na modalidade à distância. Nós temos o curso de Pedagogia, Filosofia e Teologia, que são oferecidos na modalidade presencial, e também em EAD, o curso de Pedagogia, o curso de História, que são cursos que estão colocados na nossa unidade acadêmica, e o curso de Filosofia também. Então, é um centro de ciências humanas, basicamente, agregando também a filosofia, que é para nós algo extremamente caro. A Universidade Presbiteriana Mackenzie, ela se caracteriza pelo pioneirismo em diversas áreas do conhecimento. Quem conhece um pouco da história de nossa universidade sabe que desde 1870 ela tem trazido não só para esta cidade, mas no âmbito do Estado e da nação, diversas ações pioneiras. E uma das ações pioneiras de nossa universidade foi a introdução do componente curricular Ética e Cidadania para todos os cursos de graduação oferecidos aqui, seja na modalidade presencial como à distância, para que os presentes possam entender a importância que a ética tem na nossa instituição. Ela foi colocada como componente curricular obrigatório em todos os cursos de graduação de nossa universidade. Então, neste evento, eu deixo esta mensagem para quem ainda nos conhece pouco ou não nos conhece, para saber o comprometimento que nós temos com este tema que também é tão caro para todos nós. Eu saúdo a todos os presentes,
saúdo aqueles que estão chegando pela primeira vez, aqueles que já nos conhecem, que estão vindo outras vezes, e particularmente aos organizadores. Eu parabenizo o Dr. Marcelo Martins Bueno, que é o coordenador do Programa de Educação, Arte, História da Cultura, o professor Dr. Roger Campato, que é o coordenador do curso de Filosofia, o professor Dr. Paulo Fraga, que faz parte desse grupo fantástico, que não vou dizer que ficamos envaidecidos, mas que nos deixa realmente muito felizes, porque, como disse o Dr. Marcelo há pouco, já somos referência, inclusive, nessa temática da bioética, sem dúvida nenhuma, por conta desse grupo fantástico que nós temos, que eu acabei de citar, e de tantos outros que compartilham conosco de outras instituições. Sejam todos bem-vindos e que Deus nos abençoe nesses 3 dias de atividades e que possamos aproveitá-los da melhor forma e que saiamos daqui enriquecidos ainda mais. Sejam todos bem-vindos e o meu abraço e o abraço do Dr. Marcel a cada um dos senhores e das senhoras. Obrigado. Muito obrigado, professor Ítalo, pela saudação. De imediato, já passo a palavra ao professor Dr. Roger Campato. Obrigado, professor Marcelo. Eu agradeço a participação de todos, agradeço a presença dos convidados que compõem esta mesa. Ressalto que este 7º encontro é o resultado de 12 anos de pesquisa que levamos a efeito no nosso grupo de ética e bioética vinculado ao curso de filosofia. Aproveito a oportunidade para convidar nossos alunos a participarem de nossas reuniões. Da mesma forma, eu gostaria de agradecer a ajuda, o auxílio da Meire, da Guimar e da Mariana, sem o qual este evento não seria possível. Da mesma forma, saúdo a participação dos coordenadores, professor Lamatini, professor Christian e demais colegas. Muito obrigado, um excelente evento a todos. Obrigado, professor Roger. Passa a palavra ao professor Dr. Edson Meda, presidente da Sociedade de Bioética de São Paulo. Boa noite a todos, a todas. Em nome da Sociedade de Bioética de São Paulo, gostaria de parabenizar a Universidade Presbiteriana Mackenzie, através da professora Marili. Cumprimento toda a mesa também, pelo brilhante encontro que certamente vai acontecer nesses 3 dias que estão aí programados, não é? As palestras e os encontros aí são de grande valor para a bioética, né? A Sociedade de Bioética de São Paulo tem muito orgulho em poder apoiar esse evento, nessa casa que sempre nos acolhe, através do professor Marcelo, professor Paulo e o professor Roger. Não é? Dessa forma, me sinto honrado de também compor essa mesa e, mais uma vez, agradecer a participação das pessoas que a gente fez uma certa convocação para que esteja presente nessas discussões, que certamente são de extrema valia, principalmente à época que vivemos hoje. Não é? Também gostaria de convidar as pessoas que se filiassem à Sociedade Brasileira de Bioética e, consequentemente, à nossa regional em São Paulo, para que a gente possa estender a cada dia mais essas discussões sobre a bioética. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Edson. De imediato, passo a palavra ao professor Dr. Reinaldo Ayer, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. Boa noite a todos, a todas. Inicialmente, eu queria ressaltar a importância da Universidade Mackenzie, que já há 7 anos tem esse evento, patrocina esse evento, um evento de bioética. E
é com muito contentamento também que nós, que militamos na área da bioética, vemos esse traço do ensino da ética em todos os cursos dessa universidade. Não poderíamos esperar outra coisa senão isso, dada a importância da Universidade Mackenzie no Brasil, na educação brasileira. Um destaque especial por conta de que a bioética aqui no Mackenzie fica no espaço da filosofia. Isso é extremamente importante. O guarda-chuva da filosofia, em termos de várias áreas da ética, bioética, antropologia, sociologia, é extremamente importante, esse guarda-chuva, que tem sido, nos últimos tempos, até questionado. A questão dos cursos de filosofia nas universidades e mesmo no ensino médio. Esse congresso, esse evento, que é o encontro, é um encontro que tem se tornado, é muito pouco tempo para a gente falar em tradição, mas é um evento sempre esperado. Quer dizer, a gente sempre espera o evento do Mackenzie. E aí, o Marcelo, o Paulo, o Roger, estão sempre sendo pressionados. Quando a gente nos vê em outros eventos, a gente pergunta, e o evento do Mackenzie? Porque já se tornou um espaço integrador das pessoas relacionadas à bioética no estado de São Paulo, não tenho dúvida quanto a isso. E também de outros estados. Nós temos aqui uma querida colega do Paraná, que veio para o evento, é uma coisa bonita isso, né? Ela veio especialmente para isso. Vamos dizer assim, esse caráter que é dado pelo Marcelo, pelo Paulo e pelo Roger, tem um caráter especial aqui nesse evento, porque, não obstante as conferências serem ótimas, o programa de conferência é muito bom, se dá um espaço muito grande para apresentação de temas livres, que é onde a bioética ela é mais, vamos dizer assim, ela cresce mais, ela germina melhor nesse meio do contato entre especialistas e aquelas pessoas que estão se iniciando no campo da bioética, na apresentação de trabalhos. Não só iniciando, como também pessoas que já estão há um bom tempo na bioética, apresentando nesse espaço das comunicações livres. E aonde eu estive lendo o programa hoje à tarde, e aonde a gente vê o quanto a bioética, que é apresentada aqui no Mackenzie, ela é ampla, ela é grande. E aí eu quero cumprimentar particularmente o professor Marcelo, o professor Paulo Fraga, meu querido e dileto amigo, e o professor Roger. Sucesso, pessoal, sucesso. Convido-os para o Congresso de Bioética em Goiânia, de 15 a 19 de outubro desse ano. A Sociedade Brasileira de Bioética tem o maior prazer e a honra de recebê-los lá em Goiânia. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Reinaldo. Recebemos essas palavras como incentivo, porque a gente sabe também da luta da sociedade de bioética para abrir espaços para essa discussão. Muito obrigado. Eu convido para a sua saudação o Dr. Flávio Dantas, do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Boa noite. Cumprimento os membros da mesa, no nome da professora Marli Moreira. Cumprimento a audiência, aqui no nome do Dr. Pereira, ex-conselheiro do CREMESP, do professor Ferrara, meu colega de Comissão de Biodireito e Biotecnologia na OAB, e dizer que, em nome do presidente do CREMESP, professor Tomário Jorge Suchia, que não pôde estar presente por compromissos assumidos anteriormente, que o Conselho Regional de Medicina, que tem sempre prestigiado a área de ética médica e de bioética, o professor Mário Jorge também preside o Centro de Bioética, e desejar que esse evento seja um evento muito exitoso, um evento que mostra já a capacidade
produtiva, ao mesmo tempo em que os alunos, os pós-graduandos, estão apresentando seus trabalhos também. E dizer também da minha experiência com a própria Universidade Mackenzie. O ano passado, eu participei aqui, fui palestrante de um evento do GBio, né, que é um grupo de direito, e a interface entre direito e medicina. Foi feito o 2º Congresso Internacional, e nós tivemos a oportunidade de participar desse evento, mostrando que a Universidade Mackenzie, além do grupo da filosofia, o grupo do direito também, essa preocupação com a bioética, que é uma área essencialmente interdisciplinar. Então, essa congregação de profissionais de diferentes áreas, com a reflexão comum, e gerando, portanto, tudo dentro de uma visão mais ampla de benefício, não só individual, como social e planetário. Então, eu queria desejar sucesso, né, êxito ao evento, e, mais uma vez, justificar a ausência do professor Mário Jorge Suchia, e em nome do CREMES. Muito obrigado, boa noite. Agradeço as palavras do Dr. Flávio. Quero dizer que esse evento está sendo transmitido pelo site da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sendo gravado aqui pela TV Mackenzie. Então, eu cumprimento aqueles que estão nos assistindo. Eu recebi agora a mensagem que o curso de Pedagogia, algumas turmas estão na sala de aula acompanhando o evento. Então, nosso agradecimento e nossa mensagem aqui àqueles que estão assistindo pelos diversos meios de comunicação. Então, agradeço a presença de todos, da mesa solene, convido-os para ocupar aqui o lugar reservado para vocês, para, a partir de agora, a gente assistir e participar da conferência de abertura do nosso evento. Convido o professor doutor Paulo Fraga da Silva, vice-líder do Grupo de Pesquisa de Ética em Bioética, para compor a mesa. O professor Paulo irá fazer a coordenação dos trabalhos desta noite. Convido também o professor Lukas Chandler, do Instituto Kennedy, dos Estados Unidos, para compor a mesa conosco. Passo a palavra já para o Paulo, e toda a coordenação dos trabalhos dessa noite será com o professor Paulo. Boa noite a todos. A gente está muito feliz, né? E a gente gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, e mesmo aqueles que estão nos assistindo, né? É importante a presença, né? Acho que a gente fica extremamente orgulhoso, né? E nessa 7ª edição do Encontro de Bioética, como já foi dito, né, a gente já está ganhando uma certa tradição nesses 12 anos de existência. É importante porque a gente ficou extremamente surpreso, nós, do grupo, pela envio de muitos trabalhos, né? Chegamos a mais que o dobro em relação à última edição, né? Isso é um motivo de muito orgulho. E a gente agradece também a agência de fomento externo do Mackenzie, que foi a CAPES, né? E que desde a 3ª edição ela tem ela tem nos dado um apoio financeiro, e acho que isso aí é uma prova também da qualidade da programação e do próprio evento, que tem ganhado, então, como já foi dito, uma certa tradição. Eu acho que desde essa 6ª edição, a gente também, desde a última edição, então, que foi em 2017, a gente tem ganhado apoio da Sociedade Bioética de São Paulo, que já faço aqui uma certa propaganda, que bimestralmente a gente tem feito também um encontro, a gente chama de EBA, né? Encontro de Bioética Avançada. Então, fique aí ligado também, porque muitas vezes acontecem alguns temas que são extremamente importantes. Acho que vale destacar que o último nós discutimos bioética e educação, né? Dentro de um projeto que tem acontecido no CREMESP, da bioética inserida no ensino médio, né? Então, a gente tem um desejo também de antecipar as discussões bioéticas para a educação básica, né? Bom, e vale a pena destacar aqui que
a gente tem contado, né, como já foi dito, com pessoas participantes de diferentes regiões do Brasil e até mesmo do exterior, né. Este ano, né, a gente tem, então, nessa edição, a gente está contando com a presença do pesquisador Lukas Chandler, do Kennedy Institute of Ethics, né, considerado um dos mais prestigiados e tradicionais institutos de bioética no mundo. Todos que são da bioética sabem a importância que tem dentro da história da bioética, né, o Kennedy Institute, e que foi criado em 1971, né, a Georgetown University cedia o Kennedy Institute e tem recebido pesquisadores do mundo todo, inclusive brasileiros, né, não só naquele que ocorre a cada mês de junho, o curso intensivo de bioética. Eu fui privilegiado com uma bolsa em 2010 e conheci o grupo lá, né. Enfim, e desde o ano passado a gente tem mantido tratativas com a professora Laura Bishop, de lá, e para estar aqui conosco, né? Mas, infelizmente, por razões de saúde de um ente querido, ela não pôde comparecer. Mas queríamos agradecer pelo empenho dela de ter indicado o Lukas, né? O pesquisador Lukas, e, nesse sentido, Lukas, o nosso agradecimento a você, né? Make yourself at home. E o Lukas abordará, então, um tema extremamente importante, né, uma certa novidade até no cenário da medicina aqui no Brasil, né. E o Lukas tem a formação, né, com sua formação filosófica, ele traz consigo a tradição filosófica de seu país, que dialoga naturalmente com várias áreas do saber, inclusive a tecnologia e com a sociedade. Nesse sentido, insere a reflexão filosófica em questões emergentes e persistentes, nos ensinando a perceber a riqueza da filosofia. Para tanto, o procedimento dialógico é essencial. Assim, estas marcantes características revelam, então, o caráter da bioética. Em tempos de negação da reflexão filosófica na sociedade brasileira, infelizmente, tendo como vetor o próprio Estado, né, nos sentimos orgulhosos e agradecidos pela persistência e insistência do nosso grupo de pesquisa em ética e bioética em manter os encontros, né, e pela participação crescente de pesquisadores de dentro e de fora do Brasil. Gostaríamos novamente de agradecer a direção do Centro de Educação, Filosofia e Teologia, a coordenação do curso de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte, História da Cultura, aos integrantes do Grupo de Pesquisa em Ética e Bioética da Universidade Mackenzie, a comissão organizadora, alguns estão aqui, e, de novo, a Secretaria do CEFT, especificamente Mariana e Meire, né? Eu abusei um pouco delas nesses últimos dias, elas sabem disso, né? A Ellen Altmaier, pela coordenadora de Arte e Cultura do Centro Histórico e Cultural do Mackenzie, né? Mais uma vez agradeço a participação do Flávio Regis conosco aqui, aos convidados palestrantes, né, que prontamente aceitaram o convite, a TV Mackenzie pela transmissão e gravação. Agradecemos novamente o apoio da CAPES, pelo, né, o grande apoio financeiro, e um agradecimento especial ao colega e amigo professor Roger, apoio permanente na concepção e organização deste evento. Então, a nossa expectativa é que tenhamos aí um ótimo percurso, e já faço aqui a apresentação do Lukas. Welcome, Lukas, né? Lukas Chandler, ele faz parte, então, do staff do Kennedy Institute of Ethics, né, dando apoio ao corpo docente e alguns aspectos administrativos do Instituto. Lukas se formou em alemão e em filosofia, com formação complementar em ética prática, e pesquisou e defendeu 2 teses na graduação. A primeira das quais revisou os desafios da epistemologia moral na ética do cuidado, dentro do contexto da relação médico-paciente. E a sua segunda produção na graduação, para o alemão, né, investigou o que significa viver uma vida ética após Auschwitz, através de uma avaliação das obras de John Emer e Hannah Arendt. Atualmente, o Lukas é pesquisador do Programa de Comunicação, Cultura e Tecnologia da Universidade de Georgetown, e a sua pesquisa inclui a história e a ética da telemedicina e a ética dos dados biomédicos na área de saúde. Então, Lukas está especialmente interessado em estruturas morais normativas e estruturas de governança que orientam os médicos e legisladores ao abordarem os desafios da assistência médica remotamente prestada. Então, mais uma vez, agradecemos ao Lukas pela sua presença aqui, nos prestigiando, então, com a sua reflexão, com a sua fala.
Boa noite. Good evening. That's about the extent of my Portuguese. I just want to first begin by extending a thank you to Paulo for being my most gracious host here in Sao Paulo. I also want to take an opportunity to thank the Center for Education, Philosophy, and Theology here at Mackenzie University. I wanted to also thank Opportunity Translations for assisting me in understanding the beautiful Portuguese language, and I also want to extend a thanks for translating a number of the direct quotes that you will see this evening in my presentation. Lastly, for introductions, I want to just quickly send some best wishes to my colleague, Dr. Laura Bishop, who could not be here tonight and for family matters. But I wanted everyone to know that in case anything goes wrong, you can blame her. But in truth, she is a dear friend and colleague, and I really take it as a privilege and an honor to be here representing the Kennedy Institute of Ethics. So, just to begin, tonight I'd like to take the opportunity in my lecture to just first review what we do at the Kennedy Institute of Ethics. And in that spirit and in that effort, I'm hoping to clarify briefly the history of bioethics as it was developed in the United States, and specifically what our contribution at the Kennedy Institute of Ethics was. The second half of my presentation will include my research-specific area of telehealth and telemedicine, and I hope to address a number of ethical questions, primarily in patient-provider communication. And some of the terms that I'll go over are privacy and confidentiality, and what that means for the future of our clinical relationships. And then we'll conclude with question and answer. So just as a brief introduction, we've already clarified the date of our founding, but we were founded as the Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human Reproduction in Bioethics in 1971. And we had a founding emphasis on the well-being of the mentally disadvantaged. And from our very beginnings, we were set to have a pluralistic environment, that is, an environment that includes multiple perspectives and with an interdisciplinary emphasis. In addition, our institute has emphasized rigorous philosophical training for both our students, our scholars, and our visiting researchers. Part of the sort of practical ways in which our institute was founded was through the Joseph P. Kennedy Jr. Foundation, which allowed for 2 faculty chairs in bioethics to be funded. This helped support the founding of both our institute itself and the library, which I will address more in a moment. We are housed there in Healy Hall, which is on Georgetown University's main campus in Washington, D.C. And just to sort of elaborate a little bit more on our founding, the president of Georgetown University at the time was Father Robert J. Henley. He was a Jesuit, and he knew that he was creating the first institute that was primarily devoted to ethics research that was ever founded at a university. So, along with setting that precedent, he also included a strong willingness to experiment with interdisciplinary studies. In addition, there was this effort to link scientific progress with religious belief in a way that it had not been in the past, especially due to the changing nature of technologies in medicine especially. Part of the effort was to have an unfettered moral debate
within the context of the Institute. And as I mentioned before, there was a commitment to both the mentally disadvantaged and just generally disadvantaged human beings, with a founding emphasis on multidisciplinary teams and collaborative decision-making. Our institute helped invent the field of bioethics. So I would briefly like to review the term bioethics and how it came about. So two of the main individuals came from Georgetown and a university in the state of Wisconsin in the United States. The University of Wisconsin-Madison. The first was from von Rensselaer-Potter, which is, in the way he conceptualized bioethics, it was knowledge to make good human judgment that would be constitutive of physical, cultural, and philosophical progress. In a different sense, our founding director of the Kennedy Institute of Ethics, Dr. Andre Hellegers, conceptualized the term bioethics as in an effort to resolve concrete moral problems. And these resolutions would be achieved through an application of widely accepted principles, notably of which many within the field of bioethics will recognize the influence of the four principles approach that was developed at the Kennedy Institute. So the way we understand bioethics, at least in the United States nowadays, is still philosophically, but it is in an effort to resolve concrete problems that face us in our everyday lives. So the Georgetown conceptualization won out due to the more traditional language with ethical principles. However, our founding director also favored a clarification of how to apply ethics within the public forum of policy making. So one of our former scholars, Warren Reich, in one of his articles, further clarified the term bioethics to be best defined in a global sense of ethics, of the life sciences and healthcare. And we can now understand bioethics to include matters of climate justice, climate change, and environmental ethics. I take the time to discuss the term because it illustrated and inspired an unprecedented mix of biological, medical, technical, ethical, and social problems and methods of thinking. So, in brief, our founding director, Andre Hellegers, had a number of marker legacies, and that included securing government and private funding to sustain our university, or our institute, by setting and prioritizing interdisciplinary methods to include voices that would come from multiple disciplines and would cross professions. So philosophers and clinicians, for instance, would not be siloed. And then finally, he helped establish a graduate program through the Georgetown University Philosophy Department that now has a traditional emphasis in bioethics. Now, briefly continuing as how our history still influences us today, the National Reference Center for Bioethics Literature was established in 1973, and this was through a retrieval project through the National Library of Medicine. And this grant supported the identification, retrieval, and indexing of all the publications that could be classified as bioethics, because at the time, the field was still very young. And in 1977, our founding director, Doris Goldstein, with the support of our scholar, Leroy Walters, helped establish the online database Bioethics Line.
and this is just an image of our library today. We now know it as the Bioethics Research Library. We still share a number of unique collections, and we, through that grant of the National Library of Medicine, have the largest repository of bioethics literature in the world. We continue to provide research support to our faculty, staff, students, and visiting scholars from across the world, and that comes along with reference consultations. Now, I mentioned the library because it's a pillar of our institute, both in our history and in our present, and leading into our future. This comes at a time when the brick and mortar libraries are often not perceived as needed. But quite the contrary, the Bioethics Research Library was so formative for our development of an institute, and particularly the development and innovation within the field of bioethics as it was growing. So today we still retain a number of documents and collections related to the ethics of health, the environment, emerging technologies, artificial intelligence, and big data, including those last two as particularly emerging issues in the field. So I'd like to lead us now to a more global, engaged sense of bioethics. And I'd like to briefly return to Warren Reich's conception of global. And in this way, we can understand bioethics to relate and involve the entire Earth for the good of the whole world. This entails comprehensive inclusion of all ethical issues in the life sciences and healthcare. Global can also be understood to utilize a comprehensive vision of methods for approaching those ethical issues as we encounter them in our everyday and professional lives. And in that effort, it includes incorporating all the relevant values, concepts, modes of reasoning, and disciplines. This global engagement also includes our visiting researcher program, in which our scholars share their expertise to our visiting scholars from across the globe. But notably, we are also enlivened by the experience and the knowledge that our visiting researchers across the world bring to us. They enrichen our understanding of global and what that means for bioethics as we understand it today and the future of the field. Our program has helped train many others, both domestically in the United States and globally, who were former visiting researchers who now lead other bioethics centers across the globe. This program is exceptional as it helps us engage in an intercultural method in which we can attune to the nature and the understanding of ethics as it comes from a different perspective. This helps us better understand the intricacies of how ethics is approached in other nations. Currently, these are just a few of our current research scholar areas, and I just bring them up because they represent the plurality and the pluralistic nature of our institute. And then although our current scholars come from with a background of philosophy, because in bioethics we still do value a rigorous philosophical training, I just wanted to bring to your attention the diversity of different research topics that our faculty experts review. And I think this transitions nicely into my question. Why should you have bioethics for professionals in other fields? Oftentimes, when you speak with individuals who come from a different profession or a different discipline, they will consider ethics or ethicists as the police. Ethics are a constraint. They're not empowering, they are the rule setters. However, this is a really limited view in a limited way to understand the field itself
and the opportunistic potential that it has to understand others and their perspectives and how they experience the world. It enables critical thinking, and it fosters interdisciplinary relationships that we would not otherwise experience. Bioethics helps address role-related responsibilities of different professions. It helps develop a sense of moral agency, both in the individual and how they demonstrate that agency in the world, both in their professional and personal lives. And finally, bioethics enables us to address issues in our professional lives, for no profession is immune from ethical concerns. Our ethics lab really is a place and a space that is inspired to be agile, or an agile response to contemporary problems in ethics. Our ethics lab uses ethics as a lens for change. How do we do this? With the collaboration of designers and ethicists, we help make productive collaborations across disciplines that are grounded in the values at stake and are also connected to the world and aren't limited to philosophical discussion in the classroom. I should clarify, the ethics lab is not empirical work. Really, it's an experimental team doing innovative stuff. So what kind of stuff? Our ethics lab incorporates teaching courses for both the undergraduate philosophy level and the graduate philosophy level, and across disciplines in business and medicine. And through these courses, exercises, and workshops, the ethics lab helps to bring imaginative ways to activate one's moral imagination when approaching complex ethical questions. All of the efforts of the ethics lab incorporate design methodologies in addition to these normal classroom assignments. Pictured here is our ethics lab, and this is one of the activities that we conduct with our students, in addition to workshops with professionals. And this is called empathy mapping, which is effectively an actionable way of talking about ethics in our everyday lives by taking the perspective of a particular stakeholder who's not yourself, but putting yourself within their position as if you were them. So assessing what their values are at stake. This is a form of ethics in action, and it challenges how philosophical research can be different in the world. The focus areas of the ethics lab are ethics for the digital age, including artificial intelligence, machine learning, and assessing how our social platforms and social media are changing how we experience the world and communicate with one another. Secondly, divided democracy. The ethics lab reviews group polarization and echo chambers, in asking and responding to the question of how can we rebuild trust in ourselves and each other when it comes to our engagement on the internet. And thirdly, bioethics and biotechnology, including medical technology and what that means for the human condition of the future that is increasingly mediated by information communication technologies, particularly in the realm of healthcare. So lastly, with the ethics lab, there are these infusions where when other disciplines ask for ethics, designers and ethicists help develop infusions into pre-existing courses so students can see how to approach an ethical problem from within their discipline. One example that we're just launching is within the Georgetown University Department of Computer Science,
which is helping those who are developing the algorithms and the software and hardware for tomorrow to be attuned and sensitive to the moral questions that we have today. So ethics doesn't have to play catch up down the road. These infusions help the participants discern the moral values at stake. These ethical values are thus integrated in how the students view their approach to the problem. In this way, ethics is a creative engine for change. It is a productive tool and not a banister. So looking at these emerging contemporary issues and assessing their values, particularly the issue of big data and data ethics, the individual can assess their own life by also considering the perspective and the positions of other stakeholders. So thus, in sum, these infusions allow both the normative, the ethical questions, to be incorporated with the technical questions and how technology impacts and is changing the way we experience the world. So I'd like to just offer a quote from our current Ethics Lab Director, Dr. Maggie Little. Tomorrow's leaders must be able to analyze the ethical dimensions of a range of issues if they want to help shape our culture, institutions, and policies. The aim of the project is to prepare students for real-world scenarios they'll inevitably face in the workforce. I don't think I ever had an undergraduate philosophy class that stated that. So the power of incorporating these engaging ethic teaching pedagogies in the classroom at the undergraduate level, especially for students who are not necessarily philosophy majors. I don't know if I mentioned this, but Georgetown requires all of their undergraduate students to take 2 philosophy courses. So having this exposure at this point in your education can be transformative and just provide the seed to have some sort of ethical attunement. So now I'd like to briefly just discuss some of our programming. And again, some of these are programs that I collaborate directly with other faculty members, including Dr. Laura Bishop. The intensive bioethics course, as you may heard, has been for 43 years a global intensive bioethics learning program. And it allows rigorous examinations of theory and how to apply that theory, particularly in biomedical contexts. We took a break for 2 years, and now we are relaunching the course. And I will take a moment to advertise here. We do have space left. It will be taking place this June. And the focus, again, is for a clinical and professional focus. Another program is Conversations in Bioethics. And this is really an opportunity in a program that helps us engage with the public. This event is free, and it's open to the public and to the campus community once a year. And that is our current director, Dr. Daniel Solmesi, to the left, giving the introductory remarks. And then on the right side, you'll see pictured our director. And then the other 3 individuals are not philosophers. They come from the fields of law, healthcare management, and medicine. So, in short, what's important here is that ethics and engaging ethics can be cross-disciplinary and can include and should include individuals from a variety of professions. We also have our undergraduate bioethics research showcase, which engages the undergraduate community and helps empower them to show their own research to the campus community. There is a massive open online course which has opened up an introduction to bioethics to the entire globe, which is free at no cost.
And then just to summarize our areas of effort, we have always been an institute that has been concerned with research and the integrity of research through philosophical depth and integrity in practically applied ethics. Through teaching, we are preparing the next generation of moral leadership in bioethics leadership and beyond. In service, at Georgetown University, part of our Catholic Jesuit heritage includes service. In one of the phrases is men and women for others. And in this way, our institute continues to be an institute that participates in a tradition of public service. And lastly, innovation. We are committed to innovation both in the classroom and beyond to applied moral problem solving. So in transitioning to the second half of the presentation, I'd like to sort of capture the quote by our founding director, Dr. Andre Helligers. He said his concern was the overriding question of the effect of medical technology on society. He saw the profession of medicine as being not simply in the service of the sick, but as morally embedded in the concern for mankind. So today, I'd like to go ahead and transition over to my topical research area of telehealth and telemedicine. And this is sort of a different title, Ethical Challenges in Telehealth, Reviewing Moral Frameworks for Remote Clinical Care. And this is part of an ongoing research effort that I have committed myself to, both at Georgetown and beyond. And I'm particularly interested in how our communication is changing with our healthcare providers, and particularly how information communication technologies and emerging developments in medicine are changing that relationship, that as we have traditionally come to understand it. So my aims, very quickly, are to talk about some of the terms in telehealth and identify some of the reasons why there are multiple terms. I will identify some ethical issues. I will particularly analyze privacy and confidentiality within the context of home-based telehealth. And then I'll look and consider the future of the use of telehealth technologies and advocate for ethical design in telehealth technologies. So what is telehealth? There are a variety of terms in telehealth and telemedicine, and I prefer telehealth because it seems to be in the literature most inclusive. The definition distinction includes that telemedicine has a clinician as at least one participant, where telehealth is the use of any information technology for health purposes. However, both involve the use of electronic information and communication technologies for healthcare when distance separates the participants. Distance is the key. Whenever we use the prefix tele, that means in the context of experiencing virtual care that is experienced via a device, such as if we are FaceTiming our doctor. That will, of course, is not a standard of care yet, but we are seeing that these technologies are increasingly being used in additional contexts that they were not previously. So just to elaborate a little more, telehealth is really, through its development, specialized, or at least it has been to the present, especially in the areas of radiology, dermatology, and psychiatry. These are the forms of telehealth, just very broadly.
Asynchronous or storm-forward technologies can include whenever a picture of, for instance, in dermatology, your skin. That image is then forwarded to a remote clinician to review at a later time. Synchronous, in the form that I am most interested in, is two-way real-time communication between a patient and a provider. And then thirdly, there is remote consent, privacy and confidentiality, and distributive justice and social isolation. So home-based telehealth I use as an example because it helps contextualize the use of this new technology and what that actually looks like for our healthcare. I want to emphasize the ethical relevance of context. So, as you see here, the gentleman is using and incorporating store and forward technologies. So these two photos are not connected, just as a visual note. The man would represent the store and forward or asynchronous form of telehealth, whereas the physician on the left is representing the synchronous real-time live video feed transmission that allows the patient and provider to communicate at a distance. So privacy and confidentiality, this is where I want to dive in the deepest. I think that telehealth changes what it means to be seen, that is, perceived and visualized, and to be within the presence of your healthcare provider. What's interesting is that in the United States, at least, and this seems to be consistent in other global contexts, the fiduciary obligations, that is, the obligations that the provider has to the patient remain. They do not change, although the form of healthcare delivery has changed. But this still challenges our normative expectation of trust, the link between the patient and the clinician. And this may impact information sharing and disclosure. So in this complexity, I want to bring our attention to a distinction between privacy and confidentiality. We can understand privacy as informational, as something that's within our control and to be protected. Confidentiality, on the other hand, is relational, and it has limits. There are limits to the level of confidentiality our healthcare provider can provide due to other laws and other expectations of their obligations to other patients whom they serve. So within this technology, and I mentioned this earlier in discussing our institute, there are embedded values that we need to be attuned to. And here, I think the embedded value is trust. Moving forward, to have a more clear definition, privacy is the claim of individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others. What's interesting is that privacy can be experienced as a loss. But I think there's a distinction between a privacy loss and a privacy violation, whereas a loss in privacy is factual. For instance, we willingly lose our privacy in the doctor-patient relationship because we entrust our protected health information to our providers. Whereas a violation of privacy is where information about us is obtained via impermissible means. This could include if it were sold, hacked, or used without our permission, something of which organizations such as Facebook are now having to answer for. When a right is violated,
It happens when somebody manipulates you or your information or something about you without a reasonable justification. This is an idea from Andre Marmer, who writes about the notion of privacy. This happens when you are manipulated without a reasonable justification in an environment that reduces your ability to control what aspects of yourself you reveal to others. And I think this is the main challenge that we have in the use of these technologies. So this brings out the notion of sound trust, or being able to count on appropriate standards being fully consistent to care that you expect from your provider, in addition to your concern for your privacy. I think it also requires a substantial investment on the patient's side to invest trust within his or her provider who is at a distant site. And in this way, I find that trust is linked to privacy and confidentiality. And just to reiterate, confidentiality is always relational. It must include at least two persons or agents, one of whom discloses private information to another, with the expectation that the disclosed information will remain confidential. So my question is, are these systems privacy enhancing? Do they protect privacy? Do they foster trust? Patients need information, not just information about their own illness, their biomedical conditions, but they need information about distinguishing the unique features of the telehealth technologies that are delivering their health care, that are serving as a medium to deliver their care. In this sense, I think we should advocate for a sense of informed autonomy, in which there is access in social support for patients when they use and take advantage of this technology for their clinical care that is also aligned with their therapeutic goals. Because if we don't advocate for a sense of informed autonomy, then we may experience a weakened sense of trust, which may prevent the full disclosure of a patient of potentially stigmatizing facts about themselves that need to be communicated to their healthcare provider in order for that healthcare provider to deliver the best possible patient-centered care. So just to really emphasize this importance of connection in healthcare contexts, in situations, as they are mediated by technologies, a system, a telehealth system, could be privacy enhancing, safe, and effective. But a user, that is a patient, can still experience distress or even harm if they perceive the provider as untrustworthy, or if they perceive the technology that is providing the medium of care as untrustworthy. I apologize that you can't see the entire of the whole diagram itself, but I used this here. This was from a project in one of my courses, analyzing a particular piece of telehealth technology. And I posted here to really illustrate and to show the variety and the complexity of stakeholders that are now involved in the process of video conferencing and telehealth technologies as it delivers healthcare. Of course, the dynamic and stakeholders in an individual patient's delivered care has always been complex and involved multiple individuals, but I don't believe that in the past it has involved providers
in addition to developers and engineers and those coming from industry. So taking into account these variety of stakeholders that include clinicians and nurses and physicians themselves and other legal governing bodies that determine how these technologies are used through a variety of rules and policies. We need to continue to attune to how quality care metrics are understood and measured as this dynamic of care is changing. And we also need to continue to advocate for ethical guidelines and professional standards that will still align with the therapeutic goals of a given patient. So, in this effort, and sort of concluding, I wanted to say that relevant information sharing is really vital, and that can only be accomplished through an attuned sense of trust between patient and provider. Technology is not inherently morally neutral. For instance, algorithms can be embedded with bias, just as any other technology can be used. So when it's used in a very sensitive context, such as healthcare, we should be especially sensitive to the values that are at stake, both by the users and through the design of that technology. This should include guidelines and regulation technology, not guidelines that hamper or stop the innovations, but rather serves as a check. And I argue that having this collaboration between designers, innovators, and ethicists, and clinicians themselves, and patients, can actually inform innovations in a way that would enrich the experience of all the stakeholders involved. And this can be achieved through integrating science, technology, ethics, and policy. So looking to the future of care, I'd like to conclude with a quote from one of the fathers of the field of bioethics, a physician, philosopher, Dr. Edmund Pellegrino. He was one of the former directors of the Kennedy Institute of Ethics. Reducing the inequality in information between patient and physician is essential in obtaining a morally valid consent, which is the vehicle for expression of the patient's moral agency. And although the medium of care may be changing, respect for the patient's moral agency should not change. So, obrigado. Thank you for your attention. Obrigado, Lucas, pela sua palestra e as reflexões aqui levantadas. Acho que foram muitas, né? Muito embora a gente nota alguns aspectos que são que correspondem a um contexto, né, onde essa discussão pode ser que esteja um pouco mais avançada, mas cabe aqui a gente abrir para alguns minutos, né? Eu vou controlar bem o tempo, porque amanhã tem mais, né? Mas eu gostaria de abrir aqui para questões. Eu sei que tem um microfone sem fio, ele pode correr por aí. Você levante a sua mão e eu gostaria que você se identificasse antes de formular a pergunta. Você deve formulá-la na nossa língua portuguesa, que ele está sendo assessorado, tá bom? Perguntas? Boa noite, eu sou Eduardo, eu dou aulas de Direito, né? Então, na Faculdade de Direito. No entanto, eu gostaria de saber se existe possibilidade para knowledge exchange, né, para intercâmbio de conhecimento, e utilizar a telemedicina em colaborações, por exemplo, entre Estados Unidos e Brasil, e como é que nós faríamos, como seria a sensibilidade ao contexto, né?
essa verificação de sensibilidade ao contexto, eu gostaria de ouvi-lo um pouquinho sobre. Obrigado. A gente vai fazer a primeira e depois a próxima rodada a gente faz 2 perguntas em bloco, tá bom? So thank you, Eduardo. I'd like to just clarify that, at least in the United States, it is becoming an increasing difficulty because the way credentialing and medical licensing works within the United States, at least, I can speak to that, is state-specific, and clinicians have to be licensed within the states in which they practice. So one of the challenges in telehealth is if the provider is delivering virtual care to a patient in another state. So that is one of the legal questions. In terms of the possibility for a knowledge exchange, I hope this is a knowledge exchange, but in terms of legal experts, most of my interviews have revolved around clinicians and ethicists themselves. So that would be a great question to ask, because at least in the experience of the United States, the development of telehealth seems to be localized and unique to the domestic laws and legal structures that afford or might suppress the development and the exchange of telehealth. Mais alguma questão? Boa noite, obrigado pela palestra, foi muito boa para esclarecer algumas questões. E no começo da sua fala, você falou que o programa da universidade trata de interdisciplinaridades e em questões filosóficas e questões morais. E uma coisa que me chamou a atenção foi que a bioética ela está para resolver problemas filosóficos, mas também principalmente questões concretas. Então, eu queria que você elaborasse um pouco sobre essa diferenciação de questões filosóficas e questões realmente morais concretas. Seu nome? Ícaro. Estudante de filosofia aqui do Mackenzie. Outro microfone para o... Boa noite. Marco Aurélio Guimarães. Professor de Medicina Legal e Bioética da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Minha questão com relação à telesaúde e telemedicina, uma dentre as diversas preocupações bioéticas, mas algo que me chama a atenção é a questão da como resolver os problemas de discrepâncias diagnósticas. Quando tivermos casos específicos em que um atendimento gerar um determinado tipo de diagnóstico e quadros clínicos ou patológicos muito similares que podem gerar resultados discordantes. Vejam que eu não estou entrando no aspecto de erro diagnóstico, mas discrepância diagnóstica. Como abordar essa situação? Hello. So I guess I should clarify. The graduate program at Georgetown is still formal philosophy. However, what's common is that
students will be on track to attaining their doctorate in philosophy, or in addition to their law degree or their medical degree. So there is that reciprocity, that exchange, most formally there. But what I tried to emphasize was that you don't have to be in one of the more or most well-known professions in order to engage concretely with ethical questions. And so the interdisciplinary nature, at least the focus, is incorporating ethics education at all levels, undergraduate and graduate levels in education, to address concrete issues specifically for, and also for those who do not just study philosophy, who may study any number of the life sciences, a different field in the humanities, or computer science, because many of the hard sciences are the fields and are the innovators who are developing new tools and technologies that are impacting our everyday lives. So I guess I hope I'm answering your question, but the effort really is to make the learning experience interdisciplinary for those who study philosophy, and so they can continue to, because rigorous philosophical inquiry is still important and necessary. But that way it can go past the philosopher's armchair and actually in a real life context. Thank you for your question as well. Again, I should note, I'm not an expert on law, but I do try to attune to how the different states in the U.S. are handling telehealth technologies and their regulations. So as to how to solve discrepancies in diagnosis, I thank you for clarifying between a discrepancy and a mistake. As I mentioned before, at least to date, telehealth has, in video conferencing for acute cases, for patients who need to see the radiologist but aren't in the vicinity of a healthcare clinic that has a on-staff radiologist, or any other conditions such as dermatology, something that's highly specified and localized. A lot of the technologies are very accurate now, especially the imaging. But I would gather that whenever a discrepancy were to arise, the clinician or the healthcare team would probably ask the patient to come to a concrete site where they could be cared in person. And I'm not sure if I clarified this enough, but telehealth, many clinicians, the American Medical Association, and other healthcare professional bodies in the United States have clarified that telehealth is not meant to replace in-person care, at least not yet. And some of those who bring these ethical questions to our attention are worried that we may be on the track for that. So it's important now, as we're still innovating and the technologies are becoming more sophisticated, that we continue to ask the questions. Mais alguma questão? Lucas, a minha questão não é especificamente sobre telesaúde, mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre a influência
que a tecnologia dá, né, ela possibilita que a população tenha acesso a informações relacionadas à saúde, de maneira geral, ou mesmo até a sua própria saúde. A gente sabe de muitos casos, né, que antes de uma consulta, o cidadão, o paciente já tem o acesso a várias informações, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Em que medida o porte dessas informações interfere na relação dele com o médico? E gostaria também de saber sobre a questão mais ampla de saúde pública, né? Amanhã teremos uma conferência sobre fake news na ciência, né? E, por exemplo, há casos aqui no Brasil da vigilância sanitária que tem constatado a diminuição da vacinação aqui no Brasil, né? Por conta de informações não tão corretas, né, que a população tem acesso. Eu gostaria de ouvir um pouco a sua opinião sobre isso. Thank you, Paulo. So, it is definitely clear that technology, even outside of telehealth, is influencing how given populations, have access to information about health. Particularly, I think one of the rules to follow that would assist us all is always to fact check the information that we find online and to try to find reliable sources that can improve our understanding of different conditions or diseases that impact a given population. I think also if one already has an established relationship with a provider, it's still helpful to just ask a provider directly with whom one knows. But for those who don't, it still would seem beneficial to find an academic website and not just necessarily something that was cited on a .com site, or even sometimes we have to be a little bit more critical of the news, especially as technology really involves how that changes. But I think the second part of your question, and to what extent should we fear the incorporation of fake science and fake medical news on the internet? I think that's also another important issue to be attuned to. And again, I would suggest fact-checking and double-checking with experts within their own fields to say, is this a thing? Is this something that's actually happening? Because otherwise, it's really easy to spread disinformation and false facts that are not facts. So, and that's another kind of democratic question of asking how do we come back to the truth and sort of respect the integrity of truth, sort of a greater philosophical issue. Bom, a gente agradece novamente a presença... desculpa, eu não... Desculpa, problema visual aqui. Desculpa, gente, que foi tarde demais aí com a pergunta. Mas, assim, o seu nome, por favor? Meu nome é Mônica Guarnieri, eu sou médica pediatra. Trabalhei durante 6 anos com Médicos Sem Fronteiras na África, onde a telemedicina era utilizada como, sim, um instrumento de ação. Nos locais onde o contato humano estava impossibilitado, né, a telemedicina ou telesaúde era utilizada como forma de chegar. Eu me lembro especificamente de um problema em Nairobi, uma questão, a gente não conseguia chegar em Mogadishu, que é a capital da Somália, então a gente chamava de controle remoto. Ficavam os médicos em Nairobi para poder assessorar o trabalho que era realizado em Mogadishu
naquele momento específico em que a questão de segurança era impossível na Somália. E eu só queria saber se em Georgetown vocês estão pensando nessa utilização da telemedicina, da telesaúde, para fins humanitários, né? Se isso tem sido levado em consideração, e nesses casos é absolutamente importante toda a tecnologia possível, né? It's another question. Okay. No? Alô? Paulo, está ouvindo? Nilza, Londrina. A pergunta que eu vou fazer é bastante diferente da pergunta anterior. Eu ouvi falar de um termo chamado nativo digital natives, de Mark Prensky, que fala das pessoas que se sentem confortáveis no mundo virtual. E que, para esse grupo de pessoas, alguns conceitos, como privacidade, confidencialidade, têm um sentido diferente, né? E aí, na sua fala, você comenta um pouco sobre esses conceitos de privacidade e confidencialidade, né? Essa é uma dos aspectos da minha questão. Como é que vocês desenvolvem, até do ponto de vista filosófico, essa diferença entre pessoas que estão mais confortáveis dentro do mundo digital e pessoas que não estão confortáveis dentro do mundo digital. Segundo aspecto é em relação a possibilidades de trackers entrarem no sistema para aquelas pessoas as quais confidencialidade e privacidade seja um valor importante, diferente. Tá? Ela está dividida em duas partes, a minha questão. Obrigada. Paulo, temos mais uma. Okay. I have paper. Boa noite. Meu nome é Luiz Felipe. Eu estou terminando o mestrando em bioética pela Universidade de Brasília. Pretendo já iniciar o doutorado no ano que vem. E eu queria perguntar sobre a telemedicina, se você acha que ela pode ter como consequência uma diminuição da autonomia do paciente e um retorno ou uma manutenção da verticalização da saúde, da verticalização da relação médico-paciente. Ok, então, esse trio de perguntas a gente está encerrando a nossa conferência, tá bom? Ok. I'm not sure. Oh, there you are. Monica? Okay. Yes, telehealth has been used as an instrument of action. That is really critical. My research has not focused in the humanitarian relief contexts, but I do believe, if I'm recalling correctly, and my memory is serving me, that the World Health Organization has at some point considered using telehealth technologies to deliver care to areas where it may not otherwise be safe for clinicians to travel. But that's my current understanding and knowledge. Thank you for your question. That was also something I've considered, and I think sometimes for those who, at least, I think you raise an important point, because oftentimes the way we understand privacy may be context specific, or there may be different cultural nuances that are not fully accounted for.
at least in the United States, in ethics generally, in the biomedical contexts, the question is, from a utilitarian assessment, does it provide benefit and does it provide harm? And while providing benefit can often be very good, it may also be limiting if it doesn't account for other reasons for why people don't want to share their information. And at least in the US, the medical record is not fully electronic yet. And some argue that that is a good thing because your information is not centralized, meaning a hacker or anyone else would not be able to access all of your information in one place. But that is changing as, and this is, so I think I responded to your second question first. Your first question of those who are uncomfortable with sharing their information in the digital world. I think oftentimes it can be cultural, but I also think it can be due to your exposure to technology and the length of time, and it can also be generational and age-based. For instance, my grandmother has an iPhone, and she uses it all the time, but she also emphasizes certain things about herself that she doesn't necessarily want to reveal to others that I would not hesitate to. So that is one example that brings me pause, at least, when considering those who may not feel or may understand privacy differently for themselves. And I'd like to ask, I don't know if you have the mic still, but could you clarify what you mean by the verticalization of healthcare? Is that to mean? Does somebody have a mic? I apologize. Então, a bioética latino-americana, especialmente a bioética brasileira, tem como objeto de preocupação o que chamamos aqui de verticalização da saúde ou verticalização da relação médico-paciente, quando as decisões são tomadas majoritariamente pelo profissional da saúde, pelo profissional da medicina, sem que o paciente tenha informação suficiente do procedimento, da sua doença, das consequências do prognóstico, etc. So this concept may also be have additional nuance based on location and culture. At least in the United States, there is this effort for patient-centered medicine, which sort of takes on the effort that it's about the patient, and it's not about the interests of others who would otherwise profit from a patient receiving care that they may not necessarily need, or care that they did not ask for. So that's. Thank you for clarifying the term. I wasn't familiar with it before, but that makes a sort of points to a challenge and an opportunity in global bioethics to sort of hearing the challenges that different nations have with their own healthcare experience, because they're filled with their own intricacies, but. The verticalization, I would take as a challenge and something that's problematic if the effort is to empower the patient and empower the patient to make his or her own decisions. Ok. Mais uma vez, Lucas, agradecemos a sua palestra, né?
E certamente nos levaremos muitas perguntas. E esse é o objetivo da filosofia, né? Isso é interessante. Mas eu creio que a gente levantou, então, boas reflexões aqui. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de cada um aqui. E já anunciando também que amanhã reiniciaremos os nossos trabalhos do 7º Encontro de Bioética, às 15 horas, uma conferência intitulada O Impacto das Fake News na Ciência, né? Divulgação Científica, Desinformação e Indicadores de Credibilidade Jornalística, com o professor Dr. Francisco Belda, que é da Unesp, né? Então, todos sintam-se convidados. E, à noite, também teremos aí um bom encontro, né? Versando sobre a fundamentação teórico-filosófica da bioética, né? Um tema extremamente caro para todos nós, onde teremos a presença do professor Darley, que está aqui conosco, e do professor Eduardo também, nos trazendo aí aspectos relacionados, então, a esse tema. E, mais uma vez, agradeço aí pela presença de vocês.